Hello guys, let's continue with English File Elementary 4th edition. It is a series of video lessons where you can work with this textbook and you have a guide and some explanations if necessary. Lesson number 33. Today we have Unit 10A, The Most Dangerous Place, where you can learn some vocabulary related to places and buildings. What about grammar? We are going to look at superlatives. It sounds crazy, doesn't it? But I'm sure you heard something like the most interesting, the best, the craziest, the biggest, and so on. What about a reading part? A reading part will help you to prepare for a speaking part. It's something like that. So let's start. Let's start with part A. Complete these famous tourist sites in the UK and the USA with a word from the list. Bridge, castle, gallery, park, square, street. Maybe you don't have any ideas. Remember, it is just warming up. Try to complete this task, then check and listen. (10.1) 1. The Brooklyn Bridge connects Manhattan and Brooklyn. 2. Downing Street is where the British Prime Minister lives. 3. Windsor Castle is the royal family's weekend home and the largest inhabited castle in the world. 4. Central Park is a green space in the middle of New York. 5. The National Gallery is London's most famous art museum. 6. Times Square is the center of New York's theater district. So, today's vocabulary is about places and buildings. First, try to work with pictures, like what is what. Then you will check your ideas. And then you can look at the translation and learn all of these words, all of them. So, work with words. (10.2) Places and buildings. 3. A chemist's, 9. a church, 4. a department store, 6. a hospital, 5. a market, 2. a park, 11. a police station, 8. a post office, 10. a shopping centre, 7. a supermarket,
1, A town hall. 15, An art gallery. 16, A castle. 14, A museum. 12, A theatre. 13, A zoo. 20, A bridge. 19, A river. 18, A road. 21, A square. 17, A street. 23, A bus station. 24, A car park. 22, A railway station. A chemist's – аптека. A church – церковь. A department store – универмаг или универсальный магазин. A hospital – больница. A market – рынок. A park – парк. A police station – полицейский участок. A post office – почта. A shopping center – торговый центр. A supermarket – супермаркет. A town hall – ратуша, мэрия, администрация. An art gallery – картинная галерея. A castle – замок. A museum – музей. A theatre – театр. A zoo – зоопарк. A bridge – мост. A river – река. A road – дорога. A square – площадь. A street – улица. A bus station – автобусная остановка. A car park – парковка. A railway station – железнодорожная станция, вокзал. Part number 2. Grammar, superlative adjectives. With a partner, complete 1 to 6 with a phrase from the list. What is the biggest, the busiest, the longest, the most dangerous, the oldest, and the tallest? Then listen and check your answers. .3 1, The busiest shopping street in Europe is Oxford Street. 500,000 shoppers a day visit the street in the centre of London, capital of the UK. 2, The biggest railway station in the world is Grand Central Terminal in New York. It has 44 platforms and covers nearly 200,000 square metres. 3, The oldest bridge in Europe is the Ponte Fabricio. It's in Rome, Italy, and it was built more than 2,000 years ago. 4, The longest river in the world is the Nile. It's 6,853 kilometres long and goes through 11 different African countries. 5, The most dangerous place in the world to cross the road is Ho Chi Minh City in Vietnam. There are 5 million scooters in this city, as well as cars, trucks and buses. 6, The tallest cathedral in the world is Ulm Münster in Germany. It is 161 metres tall. Now is warming up for a grammar part. Complete the chart with the correct form.
We have just basic form of adjective, like old, long, big, dangerous. We have comparative, это сравнительная форма, older, taller, bigger, busier, more dangerous, and so on. And we also have superlative today. Like, you see, the oldest, the tallest, the longest, the busiest. So try to complete this chart and then check. Now, listen to the examples. 10.4. It's the oldest bridge in the world. It's the most popular shopping street in Europe. She's the best student in the class. Monday is the worst day of the week. Сегодня у нас достаточно простое правило, оно называется превосходная форма, то есть какой-то самый. It is the oldest bridge in the world, то есть самый старый мост в мире. It is the most popular shopping street in Europe, самое популярное. The best, самое лучшее. The worst, самый худший. Ну, тут the worst day. Единственная вещь, о которой стоит здесь упомянуть, это, видите, в превосходных формах мы используем артикль the. По поводу правописания, все то же самое, ничего не меняется, это правило миллионы раз уже было. То есть иногда у нас согласные удваивается, иногда буква Y распадается на I, E, R. После прилагательных, оканчивающихся на ed, нам обязательно нужно слово the most. И также есть 3 исключения. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, further, the furthest. Правило довольно простое, давайте переходить сразу к практике. В части A в упражнениях нам нужно написать противоположную по значению слова. То есть the smallest — это самый маленький, мы пишем the biggest. The coldest — самый холодный, мы как-то пишем the hottest и так далее. В части B нам нужно заполнить предложение, соответственно, поставив прилагательное в превосходную форму. Dangerous у нас становится the most dangerous, big у нас становится the biggest и тому подобные вещи. Здесь у нас по контексту, да, в принципе, вам дано, что поставить. Упражнения простые, пробуем делать самостоятельно, затем сверяетесь. Ну что ж, давайте разбираться с превосходными формами. Поехали. The smallest, the biggest. The coldest. Тут у нас еще и согласно надувается the hottest. Только я неправильно написал. То есть самый холодный, тут самый горячий. The most expensive, самый дорогой. А тут у нас пишем the cheapest, то есть самый дешевый. The best, самый лучший. The worst, самый худший. The most difficult, самый сложный, ну а самый легкий the easiest. Так, the driest, это самый сухой, а мы пишем вот так вот the wettest, самый влажный. The shortest, самый короткий, ну, соответственно, the longest, самый длинный. The nearest, ближайший, наверное, the furthest, это у нас самый дальний. И the cleanest, самый чистый, the dirtiest, самый грязный. Теперь переходим к части B. Так, у нас получается тигры — самые опасные животные в зоопарке. Наш дом, получается, самый большой дом в какой-то улице. Для меня суббота is the best day of the week. То есть для меня суббота — самый лучший день недели. Моя спальня is the smallest, самая маленькая в нашем доме. 4. Садись здесь. It's вот здесь вот так. The most comfortable. Самое уютное, самое прикольное кресло получается в комнате. 5. My neighbors upstairs. Мои соседи сверху. Ну, конечно же, the noisiest. То есть самые шумные люди в мире.
Дальше. My boss is the most stressed person I know. То есть это мой босс, но он прям жутко нервничает. Если так, тут дословно не подберешь слово, но вот примерно вот так вот. Sophie is the youngest student in our English class. То есть Софи у нас самая молодая студентка в нашем классе, либо ученица. И здесь у нас the most beautiful. Так, beautiful building in my town is the castle. Ну, я и написал, конечно. Beautiful. Вот. Так, все правильно? Beautiful, beautiful. Вроде так. То есть самое красивое здание в моем городе — это замок. Вот такие вот простецкие упражнения. Надеюсь, у вас тоже получилось. Идем дальше. Part G. Listen and write 6 superlative questions. Маленький диктантик. Попробуйте расслышать и написать 6 предложений, в вопросительной форме. 10.5. 1. What's the noisiest city in the world? 2. What's the foggiest city in Europe? 3. Which US city has the biggest population? 4. What's the highest capital city in the world? 5. Which city has the busiest airport in the world? 6. Which city has the worst traffic in the world? $10.5. 1. What's the noisiest city in the world? 2. What's the foggiest city in Europe? 3. Which US city has the biggest population? 4. What's the highest capital city in the world? 5. Which city has the busiest airport in the world? 6. Which city has the worst traffic in the world? Part 3. Pronunciation and speaking. Consonant groups. Давайте начнем с того, что тут написано в табличке. Consonant groups — это у нас такая сочетаемость согласных, когда много согласных вот подряд идет. И такие вещи тяжело произносить, в принципе, об этом здесь и написано. Тяжело. С помощью практики все это дело приводится в порядок. Давайте переходить к части A. Listen and repeat. Okay, just practice your pronunciation. Listen and then repeat. 10.6. Beautiful. The most beautiful. The most beautiful square. What's the most beautiful square? Part B. Now listen and repeat the same pattern with 1 to 4. Задание немножко похоже на то, что вы слышали. Схема будет одна и та же, только другие ситуации сделаны. Послушайте и повторите их. Let's do it. 10.7. 1. Old. The oldest. The oldest building. What's the oldest building? 2. Interesting. The most interesting. The most interesting museum. What's the most interesting museum? 3. Good. The best. The best shopping street. What's the best shopping street? 4. Nice. The nicest. The nicest place.
What's the nicest place? Part 4. Now you're going to read the text about the most dangerous place in the world to cross the road. To cross the road – это у нас перейти дорогу. А остальное, думаю, должно быть понятно. You'll need this phrase, so try to memorize it. Cross the road. The text has 6 parts. An introduction, of course. Then paragraph is keep walking. Then cross with a local person. Cross in a group. Find a policeman. And take a taxi. Вот эти все абзацы, они представляют из себя как бы решение этой проблемы. То, что в этом месте нереально практически перейти дорогу. Now read the article and which suggestion do you think is the most useful? То есть, чье предложение, чья идея вам кажется тут самой полезной для того, чтобы перейти дорогу? Пока только ознакомьтесь с текстом и попробуйте для себя ответить на этот вопрос. Какое решение из этих 5 круче всего для вас, по вашему мнению? I think the most useful suggestion is not to go in this city. Okay, just kidding. So, let's go to the next task. Part B. Read the article again. Complete the paragraphs with the sentences A, E. То есть вам нужно просто вот эти вот предложения расставить к тем абзацам. Помните, там внизу были везде квадратики. Вот это вот квадратик — это какое-то пропущенное предложение. Текст, в принципе, сложный, но задание можно будет сделать. Я вам помогу с предложениями, а все остальное попробуйте сделать самостоятельно. Part A. All you need to do is smile and wave to them. Все, что вам нужно сделать, это улыбаться и рукой вот так вот делать. Wave — это у нас махать рукой. The sentence B. The only thing that saved me was a student who shouted, "Don't stop, keep walking." То есть, единственная вещь, которая меня спасла, был студент, который прокричал, shouted, кричать, типа не останавливайся, продолжай идти. Keep walking — это продолжай что-то делать. Ну, здесь идти. Sentence C. So, if you really can't cross the road, you can get a taxi to take you to the other side. То есть, если у вас не удается перейти дорогу, вы можете сделать это с помощью такси, чтобы такси перебросило вас на другую сторону. Sentence D. When I heard this, I thought, maybe it's better to just stay in my hotel and read. То есть, когда я это услышал, я подумал, может быть, лучше все-таки остаться в отеле и просто почитать, никуда не ходить. And sentence E. The second time I chose a woman selling vegetables with baskets full of sweet potatoes, and again I survived. Во второй раз я уже выбрал женщину, которая продавала овощи, и у нее были корзинки полные сладкой картошки, здесь получается. И снова I survived, это я выжил. Now complete the paragraphs in the text with the sentences A to E. Keep walking. The receptionist at my hotel told me, when it feels right, walk into the road. The most important thing to remember is to keep walking. Don't stop. Don't run. Don't look left or right. And don't walk in front of a bus because they can't stop easily. The answer is D. When I heard this, I thought, maybe it's better to just stay in my hotel and read. Cross with a local person. They know what they are doing, and this is the safest way for beginners. I looked for a middle-aged local man, and I crossed the road with him. I made sure that he was between me and the traffic, and I prayed as I walked next to him. And I got to the other side.
The answer is E. The second time, I chose a woman selling vegetables with baskets full of sweet potatoes, and again I survived. Cross in a group. I met some American students who were happy to walk across the street with me, but this time, when I saw a car coming straight at me, I stopped and put up my arm like a traffic policeman. This was a big mistake. The only thing that saved me was a student who shouted, "Don't stop, keep walking." Find a policeman. There are lovely policemen in green uniforms, and their job is to help frightened tourists to cross the road. All you need to do is smile and wave to them. Take a taxi. For $1 or $2, they take you anywhere you want to go. The answer is C. So, if you really can't cross the road, you can get a taxi to take you to the other side. А теперь небольшой тест на память. Can you remember 7 words for vehicles? Во-первых, познакомьтесь со словом vehicle. Vehicle – это транспортное средство, то есть любое, на чем вы можете доехать, долететь, можно назвать a vehicle. Попробуйте вспомнить, какие 7 видов транспорта были упомянуты в тексте, а затем сверьтесь. Now, I will translate this text for you. If you don't need a translation, you can skip it and go further. А теперь давайте переведем текст. У нас получается самое опасное место в мире, чтобы перейти дорогу. Если вы хотите перейти дорогу в большинстве стран, вы просто ждете, пока не будет перерыв в этом потоке машин, то есть гэп — это какой-то пробел, перерыв, пауза, и затем вы, получается, пересекаете дорогу. Но только не в этом городе, где никогда не бывает, получается, вот этого пробела в потоке машин. Apart from — это у нас помимо, apart from the cars, помимо машин, грузовиков, велосипедов и автобусов, также есть миллионы мотоциклов и, получается, скутеров. Либо еще это может быть самокатов, которые являются самым популярным, form of transport, это, получается, видом транспорта в Вьетнаме. Переход дороги — это целое приключение, adventure-приключение. Многие туристы, находят это невозможным, то есть думают, что это невозможно. Итак, что вы можете сделать? Продолжайте идти. Получается, человек на ресепшене в моем отеле сказал мне, когда вот вы прям чувствуете, что это то самое время, when it feels right, тогда переходите дорогу, получается, либо войдите на дорогу. Самая важная вещь, которую нужно помнить, это продолжайте идти. Не останавливайтесь, не бегите, не смотрите налево или направо. И, получается, не идите впереди автобуса, потому что они не могут остановиться легко. Это вот первый такой совет. Второй. Перейдите дорогу с каким-нибудь местным человеком, то есть с человеком, который шарит, как это делать. Они знают, что они делают. И это, получается, самый безопасный способ или самый безопасный путь. Нет, лучше самый безопасный способ для новичков. Я поискал, либо в этом значении нашел, получается, местного человека, местного мужчину среднего возраста, и я перешел дорогу вместе с ним. Я убедился, то есть make sure это убеждаться, что он был между мной и, получается, потоком машин. И я prayed это, я молился, как только в то время, как я шел рядом с ним. И перешел на другую сторону. Так, теперь дальше. Переходите в группе, то есть переходите дорогу группкой. Я встретил некоторых американских студентов who were happy. Странно, да? Казалось бы, можно перевести, которые были счастливы. Нет, которые согласились. Здесь в этом значении можно еще вот так вот понять. Которым было окей
чтобы перейти дорогу, перейти, получается, через улицу со мной. Но в этот раз, когда я увидел машину, которая неслась прямо ко мне, straight это вот прямо на меня, я остановился и поднял вверх мою руку. И это было похоже, якобы я был вот этим ДПСником, то есть полицейским, который отвечает за дорожный поток. И это была большая ошибка. Потом, find the policeman, то есть найдите полицейского. Там существуют хорошие полицейские в зеленых, получается, униформах или в зеленой форме. И их работа — это помогать испугавшимся туристам перейти дорогу. Даже есть отдельные люди для этого. Либо take a taxi, то есть возьмите такси. За $1 или $2 они могут вас переправить куда вы хотите. То есть, тут даже, видите, проще нанять такси, чем самому перейти дорогу. Что это за место такое странное? Довольно интересный текст. Надеюсь, теперь все понятно и можно двигаться дальше. Finally, part D, and it is speaking. Work in groups and answer the questions. First, I will do it for myself, then you will do it for yourself, about yourself, and so on. Everything as usual. Number 1. What is the most popular form of transport in your town or city? In my town, I think the most popular form of transport is a bus, because almost all people use buses to get somewhere. Number 2. In what part of town and at what time of day is the traffic the worst? I think it's easy to answer. The worst traffic in my town is in the center of town. I think the center, it is the busiest street in my town. Number 3. How do you normally get around? I usually walk, so I don't use any forms or means of transport. I just walk around my town and enjoy fresh air. Number 4. Do cars always stop at zebra crossings? I think yes. In my town, cars always stop at zebra crossings. Number 5. Are there any streets that are really difficult to cross? No, in my town, there is nothing like this, so you can cross any road easily. And number 6. Is there any town or city you visited where you had problems crossing the road, or where you found the traffic really frightening? I think it's easy to answer. Moscow, of course. Sometimes it's very difficult to cross the road there, and traffic, I can't even choose a word. It's really frightening and terrible at the same time. But there are some parts of Moscow that are quite okay with this, so it's something like that. Now, can you answer these questions, but using your own ideas and your own answers? Let's go. Number 5. Writing. Yes, let's write a little bit. Imagine you want to advertise your town or city for tourists. Write an advert using superlative adjectives and photos if you can. The strange name of the city. It isn't the biggest or the most beautiful town in Poland, but it has the cleanest air and the most delicious cheesecake. То есть, смотрите, вам не нужно писать там огромное эссе. Буквально пара или даже тройка предложений будет достаточно. Просто попробуйте прорекламировать свой город, как бы для туристов. Что там есть самое лучшее, самое вкусное, может быть, самый чистый воздух, может быть, самый классный парк, или, может быть, самый суперский торговый центр. Поработайте рекламщиками. Прям буквально 3-4 предложения будет окей, но заодно посмотрите, как на письме использовать эту грамматику. Если совсем нет никаких идей, то можно, конечно, воспользоваться переводчиком, но все-таки лучше попробовать что-нибудь сходу написать. Если вы это сделаете, будет супер. Now, let's look at your homework.
10.1 10A Pronunciation 1, It's the cheapest place to live. 2, It's the highest mountain in the world. 3, He's the healthiest person in the family. 4, It's the prettiest village in the country. 5, It's the most difficult language to learn. 6, It's the most polluted city in the area. 7, They're the most attractive couple I know. 8, She's the most intelligent person in the class. Lesson number 33 is over, and as usually, I'd like to ask you to click on the like button and check out all the links in the description, VK, Telegram, etc. If you like the videos, you can say thank you by subscribing on Boosty, where you can get extra content that could be useful for you studying. Thanks for the watching and goodbye.